என உறுதி கொள்கிறேன். அதாவது நம்ம ஷேர் நீதிமோகன் என்ன சொன்னாரு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சூஸ் பண்ற டாபிக் ஒவ்வொன்றும் மெம்பர்ஸுக்கு உபயோகமா இருக்கும். அப்ப நீங்க பினான்சியல் இயருக்கு முதலே டாபிக்கை நீங்க முடிவு பண்ணுங்க. ஸ்பீக்கர்ஸ் நம்ம யாருங்கிறது பார்ப்போம். அப்ப இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியத்துவமானது. இன்றைய சூழ்நிலையில் இ-காமர்ஸ் கண்டிப்பா முக்கியத்துவமானது. இதை நீங்க முக்கியமா மக்களுக்கு கொண்டு போங்க, மெம்பர்ஸ்க்கு உபயோகப்படும் அப்படின்னு சொல்ற சில ஸ்பீக்கர்ஸ் யாருன்னு பாக்குறப்ப மதுரையில் சொன்னாங்க பஹீம் அஹ்மத். அவங்களை நீங்க கூப்பிடுங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி மதுரையில பிரசன்டேஷன் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்துச்சு அப்படின்னாங்க. சாரையும் நானும் செக்ரட்டரி மிஸ்டர் ஆனந்தகுமாரும் ஆபீஸ்ல பார்த்தோம். உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க, நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொன்னாங்க எங்களுக்கு. இன்றைக்கு அவரே இங்க வந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுல கண்டிப்பா ஒரு பிரசன்டேஷன் பிரமாதமா இருக்கும். அது மட்டும் அல்லாமல் நாளைக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ஹோல்டிங் ஹேண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இது எப்படி அப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நிலை தேவைப்பட்டால் you can always approach him. So now I request a speaker to give his presentation. Good evening, everybody. Good evening. English the best part, I'll be more comfortable speaking in English. I hope that is okay with everybody. Right? எவ்வளோ முடியுதோ கண்டிப்பாக கலந்து பேசுகிறோம். மதுரையில் ஃபுல்லாக 2 மணி நேரம் தமிழ்லேயே பேசினார். ஆனால் ரொம்ப கொச்சை தமிழ், பட் இருந்தாலும் ஸோ கண்டிப்பாக தமிழ்லேயும் பேசுகிறேன், இங்கிலீஷ்லேயும் பேசுகிறேன். சார் I take it. You sure? Yeah, sure. Or I can push it. Yeah, WhatsApp. Those of you who don't have WhatsApp, please leave this room. I see at least 5-6 people. I think the most productive thing. Uninstall the application. Yeah, exactly. I'm trying to do that. I think the most productive thing that you can do today is uninstall WhatsApp. Really. How many of you have a Facebook account? Almost everybody. Okay. What about a website? How many of you have a website for your business? From very good population. I mean, more than 50% of you have a website. Fantastic. Okay. So let me get on with the topic for the day. This is what I'm trying to cover. I mean, what is marketing? I think there have been plenty of speakers in the last few sessions who've talked to you about marketing and all of that. I'll just briefly touch digital marketing. I'll talk about Facebook marketing. That's something that everybody, each one of us is exposed to, because every time you go on Facebook, you are bombarded with messages, advertising and all of that. So we'll discuss that. Good thing is more than 50-75% of you already have websites, but I'll also give you some tips about the website also. E-commerce website. Right. How to bring visitors to your website. I mean, that is one of the key things. So we'll discuss that more in depth. How do you measure performance? Once you bring in people, how do you measure performance? What are the key metrics? Some case studies. What I will do is, since a lot of you have the website, some of the basic concepts you will already be aware of. So what I will do is, I'll try to take this session as quickly as possible, right? And then I will open this thing for any kind of questions you have, any kind of challenges that you have, any simple question or complicated question, whatever you have. So that let me take almost everybody's questions. So I will set aside at least 30-45 minutes for questions. So if you have any kind of questions, simple or complex, keep that in mind, so that once we finish this, I can try and answer all the questions. And most importantly, if you listen to this carefully, there is a 30,000 rupees gift for each one of you, but you'll have to listen carefully for that. As always, conditions apply, right?
4 P's of marketing. Can anybody tell me? I'm sure everybody knows here. 4 P's of marketing. Product price. Exactly. Right? In a good economy, if you use these things, you're actually going to do all right, even in a bad economy. But when you don't know the 4 P's of marketing, you can also use another different type of 4 P's of marketing. So you can go to your customers and say, please. So these are the other 4 P's that you can actually try. I mean, very quick brief about the history of the thing. Did anybody have emails in 1990s? When was it, sir? Which year did you have your email? email? 95. 94 Hotmail. 94, fantastic. Did you use a dial-up modem? Ring, the dial-up modem. Sorry? City.com. BSNL had text, unique text மட்டும் பார்க்கறதுக்காக 3000 ரூபாய். Graphics, அதாவது ஒரு browserல பார்க்கறதுனா 15,000 rupees per year. That is the tariff at that time. 96. Hotmail was founded, and then the whole idea of web concepts. In 2000, I was talking to one of the directors at Microsoft, and this is in Seattle. He told me a very interesting incident about how Microsoft missed the opportunity to create a web mail. The Google Mail, Gmail, Yahoo, that's a web-based email. How they missed out the opportunity and what happened with Hotmail. After the session, maybe if anybody is interested, I can explain that. Let's talk a little about the evolution of social media marketing. In the social network internet, it has been prevalent actually for a very long time, right? Through forums and through various other mediums, people have been networking with each other on internet. But the one thing that became really popular recently is Facebook, Twitter, Instagram and all that. Out of that, the most popular one is Facebook. But before that, there were actually many networks that came and they actually failed. A lot of them failed. MySpace, there's a networking site called MySpace. At one point in time, their valuation was several $100 million, right? $600 million ஏதோ அவங்களோட valuation இருந்தது. But கடைசியா அவங்க விற்கும் போது $5 million வித்தாங்க ஃபைனலா. That is how it was. It was much more popular than Facebook at one point in time. So a lot of networks have come and gone. So நிறைய பேர் அந்த கேள்வி கேட்பாங்க, Facebook survive ஆகுமா, Twitter survive ஆகுமா அப்படிங்கிற கேள்விலாம் இருக்கு. I mean, if you have those kind of doubts, I'll be happy to answer that. Before we jump into digital marketing, very important to understand these concepts. Some of you must have will be already familiar with this. Demand fulfillment and demand generation. Can anybody give me an example of demand fulfillment? Okay, demand fulfillment. Let's talk about demand generation. Then we'll come back to demand fulfillment. So you have a product. You need to create a demand for it. And for that, what you will do is you will do a bunch of activities to generate demand. Some of the examples for demand generation can be your newspaper ad, your TV ad, radio. அங்க என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு விளம்பரத்தில் அவங்க கொடுக்குறாங்க, அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்க வந்து they are trying to increase the demand of that product, right? நீங்க நியூஸ் பேப்பர் எதுக்காக ஓபன் பண்றீங்க? நியூஸ் படிக்கிறாங்க. எதுக்கு நீங்க டிவி பாக்குறீங்க? நியூஸுக்காக, இல்லைன்னா ஒரு சீரியல் என்டர்டெயின்மெண்ட்காக நீங்க இது பண்றீங்க. நீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்காக போறோம். ஆனா அந்த டைம்ல அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, they are trying to create a demand by placing the right products or whatever it is, right? That is called demand generation. Anytime you attempt demand generation, it is more expensive, right? Because there is no demand and you're trying to create a demand. And especially if it is a new product, it is going to be even more expensive because the cost of doing demand generation is higher, whether it is paper, radio, TV ad or whatever. On the other side, let's take a look at demand fulfillment. Unga business irukku, wooden flooring. If somebody calls your office, right, what is happening is demand fulfillment. Somebody is calling with a demand and you're fulfilling the demand. Can anybody give me a very famous example of demand fulfillment that almost everybody has used till date? Call taxis. Think a service
specific for demand fulfillment. Can anybody? Sorry? Portal, just dial. Absolutely. One of the most powerful demand fulfillment. Correct. A demand fulfillment service. For example, TV. Through TV you can advertise. Like that, what is a demand fulfillment service? Is just dial. நீங்க just dial நீங்க ஒரு phone பண்ணீங்கன்னா ஒரு plumber கேக்குறீங்கன்னா ஒரு 5-6 plumbers advertise அத பண்ணிட்டாங்கன்னா immediately அவங்களோட phone numbers உங்களுக்கு வந்துரும். உங்களோட phone number அவங்களுக்கு போயிடும். நீங்க வந்து ஒரு demand கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ வந்து அவங்க பொறுப்பு வந்து demand fulfill பண்றதுக்கு. நீங்க கண்டிப்பா உங்க business அந்த 4-5 பேர்ல கண்டிப்பா யாரனா ஒருத்தர் கொடுப்பீங்க. Right? So the cost of demand fulfillment is lot less. Right? At any given point in time in your marketing, whether it is traditional marketing or digital marketing, whatever it is, you have to balance both. Whenever there is an opportunity to do demand fulfillment, you should focus on that and lesser on demand generation because you can balance the cost. Right? So, I mean, I went through all this. முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா digital marketing யாரனா search engine optimization பண்ணிருக்கீங்களா உங்க வெப்சைட்டுக்கு? Right. Just 1% of 50-60 people சொல்லிடுங்க. Right. You've done search and all. Email யாரனா அனுப்பிருக்கீங்களா? ஒரு 50 பேருக்கு யாரனா email அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா? Then you've done email marketing. Display ads, banner ads எப்பனா யாரனா பண்ணிருக்கீங்களா? Right. Right. So, and then you have something called a search engine marketing. Google la yarna advertise பண்ணிருக்கீங்களா பேருக்கு? Fantastic. So now you can see in digital marketing how far we are in terms of using some of the older techniques, but definitely mukyamana techniques, but even that less than 5% of the people are using here, right? So what are those techniques and how can we understand those things is what this session is about. Let's take a look at digital marketing today. Today there are experts for just doing Pinterest marketing, Facebook marketing, Twitter marketing. இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் நம்ம பார்க்கவே இல்லை. யாரா Facebookல யாரா pages வச்சிருக்கீங்களா? யாரா marketing அதல பண்றீங்களா? Right? It's almost the same people who are doing the same things, right? It's about 5-10% of less than 5% of people who are doing that, right? But today if you see, இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சா, it will be almost the entire session. So YouTube marketing, SEO, local SEO, social media, eBay, paid search, Twitter, Facebook, LinkedIn. I mean, many platforms today are available to do this, and you have to have at least some amount of understanding. My goal today is to at least give you some amount of understanding and answer as many questions as possible so that you take away some of the things and apply it starting tomorrow itself. So here is an interesting thing. I want to introduce you to one tool that you can start using it on your phone or on your laptop after this session. How can we find out what people want? How can we find out what people like? Right? Is there any way? I mean, அந்த காலத்துல நம்ம வந்து ரஜினியா கமலா அப்படின்றத டிபேட் நம்ம படிப்போம், right? Or we want to know whether it is win bar or rin bar, right? How do we find out what people want, right? For example, in your industry, how do you find out whether there is a demand for wooden flooring compared to vinyl flooring, right? But as an expert you will understand, okay, this is the segment, but you'll be surprised at the amount of data you can actually pull out of it. This is a free tool. Using that, I created a small survey, right? I'm going to ask you, who's more popular in Chennai? Ajit or Vijay? Yaar Ajit is not popular. Kandipa. Very good. Any Vijay supporters yaar illingla? Age naliya illa edanaala yarume Vijay support panna? Okay, fantastic. See, இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நினைக்கிறேன். பெரிய ஃபேன் இருக்காரு, பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி அசோசியேஷன் இருக்காரு, நயன்தாரா. த்ரிஷா ஆஃப் நயன்தாரா சார். நல்ல சரியான போட்டி இருக்கு. இந்த பக்கம் த்ரிஷா, இந்த பக்கம் நயன்தாரா. ஓகே, வில் ஃபைண்ட். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? பாப்புலர் ரெண்டு ஃபேண்டாஸ்டிக். Katrina Kaif, you'll be surprised in the last 2-3 years
Katrina Kaif was the most searched celebrity in India, right? If your papers are follow பண்ணிருந்தீங்கன்னா you would have known. But let's find out. சென்னை யார் விரும்புது அப்படின்னு. Without the results. பாருங்க. Sunny Leon, 60,000 people in Chennai are searching every month. Trisha, 33,000. Nayanthara, sorry, she is only 6,600. Can you see the difference between what you are guessing and what the facts are? Right? There's a very big gap here. Lot of you, நிறைய பேர் சொன்னீங்க அஜித் அப்படினீங்க. It's actually Vijay who is leading by almost 3-4 times. Right? And take a look at Trisha versus Nayanthara. Engagement ஆயிடுச்சு, மார்க்கெட் போயிடுச்சு, அப்படி இப்படி நிறைய என்னென்னோ நினைச்சீங்க நீங்க. But look at that. Right? And Sunny Leon, right? All India results, the first, ஒரு 3 வருஷமா actually Katrina Kaif was the highest searched celebrity in India. Only last year Sunny Leon became the most searched thing. We are a traditional country, so obviously, you know, that is the reason why you are seeing this result. I think you had a question. You mentioned that suggested bid. I'll come to that thing because that will. Okay, I could see Ajit having higher figures than Vijay. That's why I just thought of. Right. So it could be our case was a very interesting thing. Suggested bid. Now what Google is saying is, இப்போ actor நீங்க வந்து ஒரு இந்த வெப்சைட் நடத்துறீங்க, சினிமா வெப்சைட். யார் யார் ஆக்டர் அஜித்தை தேடுறாங்களோ அவங்களோட வால்பேப்பர்ஸ் நீங்க வச்சிருக்கீங்க. ஒரு வால்பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணா 100 rupees அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அதுக்காக நீங்க வந்து ஒரு ஆட் வந்து நீங்க சப்மிட் பண்ணி அதுக்கு பிட் பண்றீங்கன்னா அஜித் வந்து 14 rupees 51 paise compared to actor Vijay 677. It also tells you what is the competition. இது எதனால வருதுன்னா what is the competition for these kind of keywords, right? So that is the reason why it is higher. So it is possible that there are more things that people are bidding for actor Ajit compared to actor Vijay. Actor Ajit or fan இல்ல. இது நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட. Right? Desktop ads நீங்க போடினா அந்த ad போட்டுட்டீங்க. இது ரெண்டு வந்து ads அந்த பக்கமா ads, right? So today it's very easy to set up. I'll show you how to set this up also. I mean, social media marketing நீங்க எடுத்தீங்கன்னா Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, as well as Google Plus. We will talk about one or two important ones, but if you have questions about any other social media platform, we can discuss that also. How can we create a Facebook page? Very, very simple, sir. Facebook.com/pages/create. I would like each one of you to create a page, whether you are in B2B business, whether you are in B2C business. Please don't think social media na ஒரு கன்சியூமர் கம்பெனிக்காக நம்ம சிப்ஸ் விற்கிறோமோ இல்லை கொக்கோகோலா விற்கிறோமோ இல்லை பியூட்டிஸ் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருமே சோஷியல் மீடியாவை யூஸ் பண்ணோம். பட் இருந்தாலும் B2B பிஸ்னஸில் வந்து நிறைய நீங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் யூஸ் பண்ணலாம். We will discuss that also. Right? It's very simple. On the page போயிட்டு நீங்க வந்து all you have to do is select what type of business you are, whether you are local business, artists, entertainment, cars, brands. You select this thing and you follow this process. Facebook.com/pages/create. You'll be able to go and create your page. It is free. I mean, there's no cost to doing that.